hier am Dienstag. Haben Sie morgen Abend schon was vor? Ja, besser nicht. Da spielt nämlich eine Künstlerin aus New York bei uns im Nordwesten, und zwar jemand, der sonst nicht so oft in Deutschland live zu sehen ist. Die Country-Sängerin Jessica Lynn. Morgen in Hellwege auf dem Bohlenshof und jetzt zu Gast im Studio bei Bremen 2. Moin, Jessica Lynn. Hi. Auf den Konzerten, da singen Sie auf Englisch, deswegen führen wir das Interview jetzt auf Englisch. Sie spielen Gitarre. Sie wechseln auch manchmal ans Schlagzeug, das Debütalbum von Ihnen, das heißt Lone Rider, also einsame Reiterin. Ist das Zufall oder Absicht, weil Sie am liebsten die Zügel dann selbst in die Hand nehmen? On stage you're not only a singer, you also play the guitar and sometimes drums. Your debut EP is called Lone Rider. Is that a coincidence, or did you pick that name because you like being in charge and responsible for yourself? So the title Lone Rider is special to me because as an independent artist and a New Yorker that loved country music, I was always kind of an outsider on the industry. I had to forge my own path and my own way. And many times I was a lone rider doing it. So that's why I thought it was an appropriate title for my first record. Jessica Lynn sagt, das ist schon ein spezieller Titel, dieser einsame Reiterin, der Lone Rider zu sein, weil sie kommt aus New York und dort ist Country Music auch etwas, da war sie die Außenseiterin, weil es eben nicht so viele machen. Deshalb musste sie allein die Sachen durchziehen und deswegen passt der Titel ganz gut. Also sie ist so eine richtige Selfmade-Musikerin. War das denn schon immer ihre Überzeugung, auch ohne Label und andere große Verlage im Hintergrund Musik zu machen? Oder haben Sie auch mal gezweifelt? So you're a self-made musician. Did you always believe in being a self-made artist or did you have doubts? I think every musician has doubts. You know, it's such a hard industry and there's so much judgment. When you put your art out there, I mean, it really is your heart and your soul for the whole world to see and to judge. But ever since I was, really 2-3 years old, singing was all I ever did. I started my first band when I was 13, playing in all rock and roll nightclubs as a little girl all throughout New York City. And there was never any doubt in my mind that this is what I would wind up doing. Also sie sagt, natürlich hat sie Zweifel, aber nie so große Zweifel, dass das eine falsche Entscheidung war, Musikerin zu werden. Sagt, es ist natürlich ein hartes Business und wenn man persönliche Texte wie Jessica Lynn schreibt und singt, dann kriegt man natürlich auch Feedback für persönliche Dinge, die man erlebt hat. Aber sie hat mit 2 oder 3 Jahren angefangen und sagt, sie hat nie was anderes gemacht. Und das stimmt nicht so ganz. Fun Fact, sie haben Mathe und Pädagogik studiert, mit Ehrenwürdigung abgeschlossen. Warum sind sie dann nicht Mathelehrerin geworden? So you said singing was the only thing you ever did. This is not true, I think, because you studied math and education, awarded with excellence. So why didn't you become a math teacher? So being in the music business since I was 13, I saw the roller coaster that it was, where one day you could have so much and the next day you could have nothing. I had a record deal taken away from me by the other kids in the band that didn't take it seriously when I was only 16 years old. So I decided I wanted to study something that I would love in case I ever decided to not live this crazy life anymore. So for me, teaching is like performing. You have to be in front of an audience. You have to get them to captivated and interested in what you're saying. So I decided to study that, but the day I graduated, I went on the road. Also sie sagt, naja, als sie dann den Abschluss hatte, dann war es Schluss mit Studium. Es war so ein zweites Standbein. Es war eine Absicherung, falls das mit der Musikkarriere nichts wird. Also eine sehr kluge Idee, glaube ich, sowas zu haben. Aber trotzdem natürlich hat sie sich ihren großen Wunsch erfüllt. Und wir hören jetzt auch ihren großen Wunsch. You can stand up if you want, Jessica. Sie macht nämlich jetzt was Unhöfliches. Sie unterbricht unser Gespräch, aber um Live-Musik zu machen. Sie spielt ihren neuen Song Mixed Signals gemeinsam mit ihrem Ehemann Steve Stolacci. Warm welcome to you, Steve, as well in our studio. Er hebt den Daumen, er hat kein Mikrofon, der spielt Gitarre, der singt nicht. Also Steve E-Gitarre, Jessica Lynn, Band sozusagen. Und jetzt hören wir sie gemeinsam. Mixed Signals.
lips with sugar on the rim, whiskey eyes and amaretto grin. I said, hey, 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 ooh, that gave me pain. Tastes so good, but something isn't right. A drink's a drink, it gets you through the night. I said, hey, 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 ooh, that game you play. One shot missed the ride for me. Two parts, nothing but a tease. I said, hey, ooh, that game you play. One dash, tell me that I'm yours. Two splash, we ain't nothing more than friends. Ooh, and never end. With a cherry on top, mixed signals are all I got. One shot missed the right for me. Two parts, nothing but a tease. I said, hey, ooh, that game you play. With a cherry on top. Oh, yeah, right on top. Mixed signals are all I got. Hey! All I got. Yeah, all I got. With a cherry on top. Mixed signals are all I got. Thank you. Ein Zuschauer, oder ein Zuhörer. Aber ja, Jessica Lynn live im Bremen 2 Studio hier. Mixed Signals, so heißt der Song, hat sie gerade gemeinsam mit ihrem Mann eingespielt. Und so wird das natürlich dann auch morgen klingen. Morgen Abend beim Konzert bei Posthausen in Hellwege von Jessica Lynn. Und ihr Mann, den wir gerade gehört haben, an der E-Gitarre, der ist nicht der Einzige, der regelmäßig mit ihr auf der Bühne steht. Der Vater ist Bassist, die Mutter Background-Sängerin. Ist das nicht ein bisschen viel Familie auf der Arbeit? So your husband Steve is not the only relative who supports you on stage. Your dad plays bass. Your mum sings backing vocals. Aren't there too many relatives at work? Yeah, I mean, it's amazing having a family band. And our drummer, Matt, who's usually our percussionist, but he switched to drums for this tour. He's been with me for 11 years now. We've been friends for almost 15. So we really are one big family. And it makes it feel like you're never far away from home when you're on the road. Also sie sagt, es ist einfach toll, so eine Familienbande, eine Familienband zu haben. Und selbst die dann nicht offizielle Familienmitglieder sind es irgendwie doch. Also den Schlagzeuger, den kennt sie zum Beispiel seit 11 Jahren und das macht dann total viel Spaß. Also ist sie doch gar nicht so die einsame Reiterin, wie sie uns vorhin erzählt hat. So you're not really a lone rider, as you said. Yes, exactly. It's been a really special journey, especially in this difficult music business, surrounding yourself with people that really have your best interest at heart is everything. Ja, also sie sagt ja, also natürlich macht sie die Musik selbst, aber ohne Unterstützung geht's gar nicht und wenn es dann die Familie ist, umso besser. Morgen Abend, da sind sie im Nordwesten. Ich habe Videos von ihren Konzerten mir angesehen, Konzerte in den USA. Da stehen sie dann von einer riesengroßen USA-Flagge. Teilweise singen auch Kriegsveteranen mit ihnen Lieder über die wunderbaren USA. Wird sowas auch morgen auf dem Konzert hier geben? Also I've seen videos of your gigs back in the US where you were singing in front of enormous flags on stage with army veterans, for example, performing songs about the greatness of the US. Will we see something like that tomorrow as well? Or are your tours in Europe different? I think the show always has a lot of energy and it's always a big show. However, when we fly here, it's hard to bring all of our things. But you can expect a lot of audience participation, a really good time. You can expect to feel like family. We're debuting brand new songs as well as songs that people know from me over the last several years. And the tour here has just been absolutely fantastic so far. We've loved every second of it.
Ich glaube, Big Show, das muss ich nicht übersetzen. Also es wird eine große Aufführung, großes Konzert. Morgen kündigt Jessica Lynn an und sie sagt, das Publikum, das dann da ist morgen in Hellwege, das muss auch ordentlich mitmachen, aber dafür bekommen sie viele bekannte Songs, aber auch ganz neue Songs dann wahrscheinlich zum ersten Mal zu hören, wenn sie dann Gast ist, nämlich in Posthausen in Hellwege auf dem Bohlenshof. Um 19 Uhr geht das Konzert von Jessica Lynn los, von der Country-Sängerin aus New York. Und die Karten, die gibt's ab 35 € und deshalb war sie jetzt bei uns im Bremen 2 Studio. Vielen Dank. Thank you very much for coming. Thank you so much for having me.